one, and this is not difficult. But it becomes difficult if you behave in the other way. যেমন আমি মেধাবী লোকদের সঙ্গে অনেক কাজ করেছি আমার তুলনায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছে যে লোকে যে কি করে পরীক্ষা ফেল করে আমি বুঝতে পারি, এরকম শুনেছি, আমার কানে এসেছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, কারণ আমি অত মেধাবী লোক ছিলাম না, সেজন্য আমার মানে সব রকম অভিজ্ঞতাই আমার আছে। এই যে সাধারণ ছাত্রদের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি। প্রথম থেকে লেগে থাকলে তুমি ইজিলি পাস করে যাবে, এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, বেসিক জিনিসগুলো বলতে পারবি। নাও this synapses, they are second type of, now paracrine communication, paracrine and autocrine communication. Autocrine communication. Paracrine means some cells liberate some chemicals and they locally diffuse. Their concentration, they may diffuse into the blood, but their concentration is negligible and they are mostly locally active. Paracrine type. Some chemicals are like that. Suppose one cell, it is liberating some chemicals, and this chemical is liberated by these cells, and neighboring cells, they have their appropriate receptors and they may be stimulated. It is the paracrine type. Suppose the islets in Langerhans, there are 4 types of cell and they have some local effect, paracrine effect, one hormone suppressing the another. Suppose somatostatin suppressing the secretion of insulin and glucagon by acting upon the beta and alpha cells locally diffuse. Somatostatin, if it is high in secretion, and they may have hormonal effect, but here this effect is paracrine. In some cases there are autocrine secretion. Suppose there is some chemical that is liberated from these cells, and it is acting upon the receptor of the same cell, and this chemical is liberated from this cell and it is acting upon the same cell. They have the receptors, it is possible. Positive feedback like fashion, and it's called autocrine communication. And these are local effects, locally diffuse. They require appropriate receptors, of course, but their action is localized, not general. But commonly, you are familiar with the effect of the hormones, they have generalized effect. Endocrine communication. Endocrine. And in that case, a cell is liberating some chemical and that is being carried. This chemical is coming and it is carried by the blood. And there are arrangements, histological arrangements, that is there are some cells and they have intercellular, that is within the endothelium there are some fenestrated capillaries. It is the design so that the even larger molecules like proteins, they can traverse from this cell through this. Capillaries histologically are mainly 2 types, fenestrated and non-fenestrated capillaries. Suppose capillaries in the skeletal muscle, capillaries within the brain, in most of the organs, they are non-fenestrated. They are permeable, but they cannot allow larger molecules. But fenestrated capillaries, they have the power, they have some fenestrations, মানে ছিদ্রযুক্ত, so that they can allow larger molecules to enter. In histology text or any other physiology text, you will find this figure, and it is related to some extent. Suppose nucleus, and that is this surrounding a membrane, and fenestrated capillaries, they are to some extent larger and they have the attenuated cytoplasm.
nucleus. And these are these fenestrations, where there is attenuation of the cytoplasm, fenestrations, and through which larger molecules can pass from the lumen to the outside. Fenestrated capillaries. And fenestrated capillaries, the molecules can enter and they can traverse to the body and they may have generalized effect. It has been seen that the same compound or same molecule can have different type of communication. Some may be secreted by the neuron, but they are also produced elsewhere and they can have generalized effect. Suppose norepinephrine. Take the example of norepinephrine, a typical catecholamine, and it is secreted from noradrenergic nerve fibers, principally postganglionic sympathetic neuron. They have norepinephrine. Along with other compounds, they are secreted. And this norepinephrine, they have their local effect upon the appropriate target, smooth muscle also, on some also diffuse. But in case of adrenal medulla, norepinephrine, there is a gland and they secrete this. So, here different types of communication. Some may have local communication and same compound may have endocrine communication in this synaptic, and some have the glandular effect. A good number of examples you will find in your different texts. It may be liberated as a neurotransmitter or it may be secreted by the gland. Same compound may have their different roles. Now, these are these communications, and the endocrine communication, there is the hormones that are liberated by different endocrine glands and they have generalized action. Like thyroxine, like insulin, they have generalized steroid hormone, they have generalized action. And this action is possible by means of these receptors, appropriate receptors. The organ that have the appropriate receptor that can be affected by the hormone or ligand, it is called ligand. Ligand. It may be appropriate receptor. And receptors are proteins, and they are not static components. They are undergoing degradation and they are being resynthesized. There is recycling of these receptors. And there are two terms, up regulation and down regulation of the receptors. Up regulation and down regulation of the receptors. When the ligand or the hormone is in low concentration, then it is observed in most cases there is increase in the number of the receptors. It is called up regulation. On the other hand, whenever there is increase in the number of this or the concentration of these hormones, there is a down regulation of the receptors. Their numbers are reduced. And it is a type of negative feedback control. Suppose in some cases of diabetes, the insulin level may be normal or even more than normal insulin level, but the receptors are less in number. Down regulation. In some cases, the ligand is responsible for up regulation of the receptor itself. It is a nature's device, like angiotensin 2. It acts upon the adrenal cortical cells, zona glomerulosa, and is responsible for the formation of the mineralocorticoids. And in this case, there is increase in the upregulation of the receptors in reverse of the general phenomenon. So, these receptors are there. Whenever there is the receptor, then there is the action.
Now these receptors are located, may be located in the plasma membrane, or it may be within the cell. Water soluble hormones, they cannot enter through the cell membrane, and they must have their receptor at this plasma membrane. As well as glucagon, catecholamines, and they do not enter through this membrane. They have the receptor at the surface. On the other hand, lipid soluble hormones or ligands, they enter through the membrane, like thyroid hormone, steroid hormones, retinoic acid. They enter through the membrane, cell membrane, and they have the receptors. And these receptors within the cytosol or in the nucleus, they act in a different way. So the location of the receptors are also variable. Some may be present in the cytoplasm, some in the plasma membrane, and some also within the nucleus. And according to the chemical nature of the hormone and the need of the cell, it is designed. Yeah. Now there are, if you have second messengers, there is concept of the second messengers. Hormone unites with this appropriate receptor in the membrane, and there is generation of some second messenger. This is plasma membrane of a cell, target cell, and the hormone acting upon it, and when it is at the surface, and there is generation of second messengers. Second messengers are of this nature: cyclic AMP, cyclic, it may be GMP, calcium ion, inositol triphosphate, diacyl glycerol, and the like. These are the second messenger. And the second messengers, ultimately, they will have their effect. They will either have some effect upon the channels, ion channels, or they may activate some enzyme, which is ultimately responsible for the formation of the active compound that have physiologic effect. So they are second messenger, and in this case, hormone is the second messenger, and they can act upon the ion channels, and in this way they have their reaction. One example is these receptors. In this case, there are chemical ligand gated. Typical example is acetylcholine on nicotinic receptors. They have their effect. And in some cases, there is formation of these second messengers. And how it is possible? Because within the lipid membrane, there are enzymes, and enzymes becomes activated when appropriate ligand binds with the appropriate receptor, and they are mostly activated via this some intermediary molecules like G proteins, and these receptors are called GPCR, G protein coupled receptors, GPCR, G protein coupled receptors, Suppose in this case, when this receptor and it is connected to this heterotrimeric G protein, alpha, beta, and gamma, and they are connected to the inner lamella of the membrane, G proteins, heterotrimeric G proteins.
G proteins means GTP binding protein, and they may be small and monomeric, and they have different activities. Monomeric G proteins, like, and they are of different types. It may be related to hormone action also, cellular communications. Monomeric G proteins. They are of different types: RAB, RAS, RSC, or in this way, RHO, in this way. And they have different functions. Monomeric. They may be attached with the mineral membrane by means of some lipids. Some prenylation of this monomeric G protein may be in G protein, and it may be this. RAP family is responsible for cellular trafficking. That is, when a compound is, or protein molecule is produced from the Golgi apparatus. Golgi apparatus, you have learned, it has cis, intermediate and trans. Cis is the initiation, and then glycosylation, and their further maturation is the trans form, and they are then coming out as vesicles containing, and this vesicle that is docked into the cell membrane or inner structure, lysosomes or so, and it is not such a simple process. It is a complicated process, and here there is the role of this type of proteins. Vesicle trafficking. And it is an interesting thing, and everything detail you can learn and you can memorize, but my intelligence and memory is a limit, has some limits beyond which it cannot progress. সেজন্য সমস্ত কিছুটা উপলব্ধি করলেও সমস্ত স্মরণ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে যে অপর লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না এইরকম কথা কিছু নেই। কিন্তু আমি আশা করা যায় আমি তোমাদের দেবো, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বই থেকে পড়ে আরো ডিটেইলে জেনে তোমাদের জ্ঞানটাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করতে পারো। ক্লাসগুলো হচ্ছে এই জন্য। হ্যাঁ, আমার জ্ঞান খুব সীমিত, সেই জন্য আমি শুধু তোমাদের পয়েন্টগুলো করে দিই, চাবিটা দিয়ে দিই, তারপর চাবিটা খুলে তুমি আলমারি ঢুকবে লাইব্রেরিতে, কিন্তু অনেক বই আছে সেখানে পড়বে। And this group is responsible for some cytoskeletal, some structure, by means of some structure is connected to the cytoskeletal element. It may be plasma membrane or so, and there this type of G proteins are seen from nuclear membrane to cell membrane, and their ultimately formation it depends upon this way. And this group is responsible for our topic, that is cellular communication. Yes, ultimately it is RAS, and gene is small RAS, and the gene product is, and it is a small G protein, and when they bind with the GTP they become active, and they have some influence so that the information can reach from the cell membrane into the nucleus, where there is transcription of the genes. They have their effect. So these are monomeric G proteins, and here we are discussing about the heterotrimeric G proteins, and it has alpha, beta and gamma subunits, and alpha and gamma subunits are connected to the inner lamella of the membrane, and it is somehow related to the receptor. When the appropriate ligand or hormone binds with it, then there is some activation of the receptor. In the resting condition, it bears GDP, guanosine diphosphate, and whenever there is hormone ligands, it is replaced by GTP, and when replaced by GTP, then it separates from this, and it separates from alpha
GTP. And beta gamma, it is another part. And both have their functions. It can activate some enzymes like adenylate cyclase. Adenylate cyclase. Or beta gamma subunit, they have some effects. They can unite with the ion channels and it open or close. Some they have some physiologic effect. The alpha subunit, they bear GTP and they then adenylate cyclase or other enzymes. And the G proteins are also called, they are of different varieties. 5 types, and they are numerous. Suppose there are 20 types in the current text. They say 20 types alpha, 20 alpha, 6 beta, and 12 gamma subunits, and they can unite with each other. And in this way, more than 1400 type is possible by combination. বুঝা গেল? Nature wants variability. Not human nature, but the true nature, they have some scope and they have always tried to have variability. So it is said that about approximately 20 alpha subunits, 6 beta subunits, and 12 gamma subunits. And how much combination is possible? If you pick up one of them, 20 multiplied by 6 multiplied by 12, 1400. So more than 1400 types are possible. But in reality, 20 or so they are regularly found. And they have, so there is variability in this case. And they have their effect. Now when the adenylate cyclase is activated, there is generation of cyclic AMP from ATP. It may appear as a short note, cyclic AMP. একবার দিয়েছিল জ্যাকস্ট্যাট পাথওয়ে গতবার দিয়েছি, cyclic AMP. And cyclic AMP, how it is produced? Adenylate cyclase, it will have their effect on the membrane to produce cyclic AMP. Cyclic AMP, that is not necessarily connected with the membrane. They will go into the cytosol and they do have their effect. 3', 5', cyclic AMP, adenosine monophosphate. You have learning biochemistry. তোমার কত রোল তোমার 1? অ্যাডেনোসিন বলতে কি বোঝায়? তোমার কি ধারণা? অ্যাডেনোসিন জানো না? হ্যাঁ, নিউক্লিওটাইড। অনেকটা কাছাকাছি এসছে। এই যে হ্যাঁ নিউক্লিওসাইড, এই তো ভালোই বলেছে। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, ফসফেট গ্রুপ না থাকলে নিউক্লিওটাইড হবে না, বুঝতে পারছো? পিউরিন আর পাইরিডিন যে বেস আছে তার সঙ্গে যখন রাইবোজ যুক্ত হবে তখন সে তৈরি হবে নিউক্লিওসাইড, আর তার সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হলে তবে হবে নিউক্লিওটাইড। এটা হায়ার সেকেন্ডারি টেক্সটেও তোমাদের দেওয়া আছে, তাই না? ডিএনএ আরএনএ ফরমেশন এগুলো তো হায়ার সেকেন্ডারি থেকেই পড়ানো হচ্ছে, বইয়ে দেওয়া আছে, সহজ জিনিস, তাই না? তাহলে এখন এখানে সাইক্লিক এএমপি সেখানে তৈরি হচ্ছে, সাইক্লিক এএমপি হতে পারে। সেজন্য সবসময় আমি যেগুলো বলি সেগুলোকে কখনো বিশ্বাস করবে না। এরকম ধরনের স্ট্রাকচার থাকছে, এগুলো বই থেকে দেখে নেবে। আমি যখন আঁকবো সবসময় ভুল হতে পারে,
নেভার বিলিভ মি, আমাকে বিশ্বাস করবে না। বইয়ে দেখবে কোনো জায়গায় ভুল আছে, তাহলে সেটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে যে আপনার এটা ভুল হয়েছে, তাহলে আমি খুশি হব যে না, এদের পড়াশোনাটা এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো তো? তখন বুঝতে পারবে। আমার সঙ্গে যদি অভদ্র ব্যবহার করতে, হ্যাঁ আপনি যে ভুল পড়াচ্ছেন কাছে, আমি সঠিক পথে আছি। হ্যাঁ, আমাকে লোকজন খুব অপছন্দ করে, আমি সমস্ত জিনিস অপছন্দ করি। সেই জন্য যে হ্যাঁ, এই জন্য স্ট্রাকচার যেগুলো আছে, আমি ইচ্ছা করে ভুল করবো না, ভুল হতেই পারে, আমার ভুল হয় সবসময়। এইটা এইভাবে স্ট্রাকচার, বেসিক জিনিস করতে হবে 3' আর 5' স্ট্রাকচার। এই প্রাইম চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে রাইবোজের অংশ। আর যেটা পিউরিন বা পাইরিমিডিন যেটা থাকছে, সেখানে এই প্রাইমটা থাকবে না। অ্যাডিনিন, অ্যাডিনিন হচ্ছে অ্যাডিনিন, পুরোটা হচ্ছে 6 অ্যামিনো পিউরিন হচ্ছে অ্যাডিনিন। অ্যাডিনিন হচ্ছে 6 অ্যামিনো পিউরিন হচ্ছে অ্যাডিনিন, আর 2 অ্যামিনো 6 অক্সিপিউরিন হচ্ছে গুয়ানিন। তাহলে অ্যাডিনিন 9টি, এবং সেক্ষেত্রে কার্বনগুলোকে এমনি প্রাইম চিহ্ন দেওয়া হয় না। প্রাইম চিহ্ন মানেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে হ্যাঁ রাইবোসটাকে বোঝানো হচ্ছে, বা ডিঅক্সিরাইবোসকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে যদি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এরকম থাকবে, হ্যাঁ সাইক্লিক এএমপি থাকবে। আর যদি এটা না থাকে, তাহলে পরে সেখানে ডিঅক্সি ফর্ম থাকবে, ডিঅক্সি ফর্ম, এটা যদি না থাকে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি সমস্ত একই সাবজেক্ট আমাদের সময় ছিল। পরবর্তীকালে সাবজেক্টের বৃদ্ধি হয়েছে, হ্যাঁ জনচেতনা বেড়েছে, মানুষের ভালোর জন্য আমি ছাড়া সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবং যার ফলে এই সাবজেক্টটা আলাদা ভাগ হয়েছে। খুবই ভালো হয়ে গেছে তোমাদের পক্ষে। তো যা খবর পাওয়া গেছে, বায়োকেমিস্ট্রি বা এই সমস্ত এই যে আগের বছর যা পরীক্ষা দিল, তাদের সেটা তো খুব আশাপ্রদ হয়নি। সেই এখন সেটা ফাইনাল রেজাল্ট না বেরোলে তো কিছু বলা যাবে না, কিছু কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে। এই জন্য তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন এরকম না হয়। 5-10 জন হয়তো কেউ তার মনে কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই, সেই জন্য তারা হয়তো ফেল করতে পারে, কিন্তু ব্যাপক হারে যখন ফেল করে, তখন বোঝা যায় যে সেখানে কোনো আছে। সেখানে আমাদের দোষ ত্রুটি তো আছেই সবসময়, কিন্তু সেখানে তোমাদেরও কিছু কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে। Now cyclic AMP is produced, and cyclic AMP, what is the function of the cyclic AMP? And cyclic AMP unite with some protein kinases to activate it. Protein kinases. It is called protein kinase A. This protein kinases phosphorylated some compounds, and in some enzymes, when phosphorylated, it become active. And then it has a physiologic effect. In some cases, it loses its effect when it is phosphorylation, or some ion channels, when it is phosphorylated, it may open, or in some cases it is closed. So in this way, it has this effect. Suppose phosphorylase activation, typical example, glucagon has its appropriate receptor over the liver membrane. Glucagon do not have its receptor over the muscle membrane. For this reason, glucagon, his effect is limited over the hepatocytes, only the liver cells. And in that case, there is one of the second messenger in this case is cyclic AMP. And the cyclic AMP activates the phosphorylase via this protein kinase A. And this phosphorylase, when it is activated, then there is glycogenolysis. Glycogen will break down into glucose 1-phosphate. At the same time, there is inhibition of glycogen synthase. That is appropriate in that case. And you require glycogenolysis. That is this splitting, not its assimilation as glycogen. So in this way, they have their effect. Now the cyclic AMP is produced. It has numerous actions. It can have effect upon the nucleus. And how? The protein kinase A, when it is active form, can enter into the
the nucleus, and it will bind on the CREB, CREB. Cyclic AMP regulated binding protein, CREB, and then there is transcription in this. And cyclic AMP must be within the control. When it is liberated, if it remains in this active form, and whenever there is effect, it is a common effect of the enzymes, so that there is some additive effect. Not a single cyclic AMP is produced, multiple certain, so there is multiplication action in this way. So, and there may be some controlling system within the cells, so that the cyclic AMP that is produced is then degraded, and is done by the phosphodiesterase. It converts cyclic AMP into 5' AMP. So that this cyclic form is broken, and it is converted into 5' AMP in this way. 5' AMP, phosphodiesterase. It has not this type of function. And if some drugs or chemicals that have their effect upon the negative effect upon the phosphodiesterase, then cyclic AMP may be in the high level form within the cell for some time, and it has some effect. Caffeine, theophylline, there is the methylxanthines. They have their inhibitory effect upon phosphodiesterase, because they have the structure similar to purine, and they do have their effect of inhibiting phosphodiesterase, and they have their effect, and it may be due to the stimulating effect of caffeine on the brain. চা খেলে ঘুম আসলে পরে চা খেলে অনেক সময় মানে আর অথবা কফি খেলে ঘুম কম হয়, রাত্রি জেগে যখন পড়াশোনা করতে হয় বা এগুলো দরকার পড়ে, তাহলে এই জন্য they have their effect. Now if this G protein is defective, then in some cases where the G protein is defective or this ATPase activity is low due to any reason, then it is possible cyclic AMP may be in high concentration, and in some cells it is responsible for the excess secretion of the growth hormone also, and even cellular proliferation. So G protein linked diseases are also there. So it is something that I can remember. Another important related, that is the calcium ion, and it is related inositol triphosphate and diacyl glycerol. Role of calcium ion. Intracellularly calcium ion concentration is low. It is 100 nanomole per liter on average. 100 nanomole per liter. Intracellular calcium. 100 nanomole per liter. In the extracellular fluid it is much more. It is 12,000 times this. 1 point extracellular, and it is the I, and CaE calcium ion 1.2 millimole per liter. So high concentration in the extracellular fluid, 1.2 millimole. বুঝা গেল? 1.2 millimole. Normally
you can remember a standard value in the extracellular fluid or in the plasma, 9 to 11, intermediate 10 milligram per deciliter calcium ion, 10 milligram per deciliter, milligram per deciliter. And of this bound form, protein bound form, 50%, 5 milligram per deciliter, and free form that can be ionized, that is 5 milligram per deciliter. This is the bound form and this is the free form. Most of it is in the ionized form. And you can convert easily into this mole. Mole of calcium ion is 40, millimole is 1 millimole of calcium ion is 40 milligram also. And in this way you can calculate it. আমরা যদি ভুল হতে পারে তোমার এটা বই থেকে দেখে নেবে যেখান থেকে কত হয়, এখান থেকে মিলিগ্রাম করলে পরে তোমার এরকম ভ্যালু একটা 1.25 এরকম একটা ভ্যালু পেতে পারে, নিজেরা এটা দেখে নেবে। So that is the, and also within the cells, within the membrane, outside and inner side of the membrane, there is the membrane potential. Theoretic question, there is short note is given in, there is the resting membrane potential. I am sorry to say, majority do not even give the definition. Definition of resting membrane potential, that is the resting cell, resting living cell has a potential difference across the membrane. Across the membrane, variable, and it is called resting membrane potential, and it is expressed inside in comparison to outside. No student mentioned this, and no few students can given the how it is generated. Some mention how it is maintained. এগুলো অত্যন্ত সহজ জিনিস। হ্যাঁ, ফিজিওলজি অত্যন্ত সহজ সাবজেক্ট, এটা আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছি, কারণ এটা হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স থেকে পড়ানো হচ্ছে, খুব সহজ সাবজেক্ট। এবং আমাদের অল্প বুদ্ধির লোকেরা এখানে আসছে কি করে, বুঝতে পেরেছো? সহজ সাবজেক্ট, সেটাও যদি না লিখতে পারে তাহলে পরে সেখানে তারা কি করবে ভবিষ্যতে? এগুলো কিছু লাগে না, থিওরি কাজে যখন প্র্যাকটিক্যালে টেকনিক্যাল সে লাগে, কাজে এত থিওরি জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যারা অ্যাসেস করছে তোমাদের, তাদের এটা বিচার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি আছে, তারা বুঝতে পারছে না যে কতটা দরকার না দরকার। সরাসরি টেকনিক্যাল কাজটা শেখা অনেক সহজ এবং ভালো, মানুষের উপকারও লাগে, সেটা ওরা বুঝতে পারছে না। সেটা তো আমার কিছু করার নেই, আমরা তো ভিকটিম। Now this calcium ion has a tendency to enter into the cell following the, suppose it is -50 in a cell, -50. So calcium ion has a tendency to enter following the electrochemical gradient. It is 12,000 times than the inner value, and calcium can enter by means of different channels, and this calcium do have their effect. And the calcium channels, they have different types of channels. The ligand-gated channels, they are affected by the first messenger hormone source, and there are also voltage-gated channels. Some are store-operated calcium channels, and also mechanically sensitive channels, different channels. So the calcium ion can do have their effect, and they have numerous physiological function. And you had gone through the skeletal muscle contraction, secretion of the neurotransmitter, cellular proliferation, and many other fertilization, and many important physiological functions. And for this, there are some ways by means of which cell can control it. There is the entry through these types of channels and exit by means of active channels.
so that this concentration is maintained. In case of skeletal muscle, whenever there is action potential generation and then there is entry of the calcium from the endoplasmic reticulum, terminal cisterns into the cytosol, and it has effect upon some calcium binding proteins. In case of skeletal muscle, it is troponin. And whenever there is process going on, at the same time, this calcium is mopped by these longitudinal tubules, and their contraction is short limited everywhere. Similarly, outside the cell membrane, in general, there are some calcium pumps, hydrogen calcium pumps. Calcium is pushed from inside the cell in exchange of 2 hydrogen ions. Some sodium calcium transporters, reverse transporters. Calcium ion going out of the cell, 2 charged, and 3 sodium ions that enter in the cells. And there are sodium potassium ATPase that are always pumping sodium from the intercellular fluid to the outside of the fluid. So sodium, similar to that of calcium, has a tendency to enter into the cell, and it is taken helped by this exchanger, calcium sodium exchangers. 1 calcium ion in exchange of 3 sodium ions, it is possible. And in this way, and there are within the cells, there are some organelles. They have the capacity to store them. Typical example is the lateral cisterns and also mitochondria, endoplasmic reticulum, and they have them. And when the hormone acts, then they have their effect upon this, so that there is a liberation of calcium ion, either from outside and mostly from the quickly it is required from when it is liberated from the stores. And what occurs? Suppose in case of a receptors like vasopressin receptors, V1 receptors, or angiotensin 2 receptors. Suppose it is the V1 receptor acting upon the blood vessels, smooth muscle of the blood vessels. And what occurs in case of cells? And this cell GPCR receptors, they are called receptors are of specific types. They are called serpentine receptors or 7 membrane spatting receptors. Serpentine receptors সাপের আকৃতিতে থাকে, কিরকম থাকে? এই যে রিসেপ্টরটা, এই যে এখানে মনে করো আমি এটা আচ্ছা, these are the loops, and probably with the 3rd loop near the C terminal is led into this type of G proteins, and it's called Q proteins, whatever it may be, G proteins, and it's led to this beta and gamma, G proteins, third loop. And when this V1 is unite, it is small molecules, and it can unite in different its appropriate site, and it is coming to, and they can in the membrane unites, and there is this activation of these G proteins, GQ proteins, or tyrosine kinases. They do have their effect, not via the G proteins, but directly they activate the phospholipase C moiety, PLC, phospholipase C in the inner lamella, and they are acting upon the PIP2, phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate, phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate.
Yeah. Phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate. And phosphatidyl inositol hexahydroxy cyclohexane. Hexahydroxy cyclohexane. That is the C6 H6 OH6 in this formula. That is the 6-carbon hexahydroxy cyclohexane. Normally at the 1 position is this, and then PIP2, that is the 2 positions, it is a phospholipid. Suppose phospholipid, that is the DAG, diacyl glycerol. It is like phosphatidyl, and in this case it is PIP2. Detailed formula in biochemistry or physiology text, you can see. These are like this, if I can remember. ফিজিওলজি ক্লাস আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমি যখন অ্যানাটমি ক্লাসের পরে যেখানেই গিয়েছি সবসময় 10 মিনিট 15 মিনিট বাদে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট থেকে ছেড়েছি, অনেক সময় রিকোয়েস্ট, কিন্তু কখনো ক্লাস চলাকালীন এরকম আমি দেখিনি। তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে ফিজিওলজি সাবজেক্টটা কত সহজ এবং কত গুরুত্বহীন, যার ফলেই টাইম শেষ হওয়ার আগেই যে তারা আগে চলে আসছে। কাজে কিছু কিছু লোক আছে যারা শুধুমাত্র মানে মানুষের বিরক্তির শিকার, এই ধরনের একটা প্রাণী। এই জন্য তোমরা ভালো করে এটা পড়ার চেষ্টা করো, যতটা সহজ লোকে ভাবে ততটা সহজ এটা নয়। কাজে তোমাদের এটা জানার কিছু বোঝার দরকার পড়ে। নাও ইট ইজ দি PIP2, phosphatidyl inositol diphosphate, and it is acted upon the PLC and it forms IP3 and diacyl glycerol, inositol triphosphate. Suppose this part is separated, and diacyl glycerol remain in the membrane, and it can activate the protein kinase C, and inositol triphosphate, it will diffuse into the membrane, and it will have its effect upon the calcium storing structures like endoplasmic reticulum, mitochondria, where that is liberated. Inositol and its structure is similar to that of the troponin. Inositol type receptors similar to that of troponin, and that is the ryanodine receptors in skeletal muscle, and calcium ion is coming out through these ligand gated receptors. Suppose this inositol triphosphate, it will diffuse into, and it will act upon this. There is the reticulum, and there is the appropriate receptors, and there is liberation of calcium ions. Calcium concentration will rise, and it will bind with different types of calcium binding proteins, It may be troponin. In skeletal muscle, in smooth muscle, it is calmodulin, and also other calbindin proteins, and the calbindin itself, it is a name of, and they have different effects. They have effect upon the enzymes, different types of kinases also, and do have their effect upon the membrane. Yeah, and whenever there is increase in the calcium concentration, and there are mechanisms by means of active pump, and in this way it is then returned back to the stores, and also some pushed back from the cytosol to the outside. And calcium has multiple functions. But the basic thing is that unite with the appropriate receptors, and by means of this typical, that is the G proteins, it activates the phospholipase C, and phospholipase C will have its effect upon the PIP2, phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate, and is converted into diacyl glycerol and inositol triphosphate. Diacyl glycerol remains in the membrane,
and it will activate the that is the phosphokinase C, that phosphorylates number of proteins, and also inositol and triphosphate, they diffuse in the cytoplasm, and they will have the appropriate receptors on the endoplasmic reticulum where they liberate calcium. I wanted to complete this discussion of this today, but some part remains. So the next week we can discuss the remaining part of this along with some new topics that we may start. তোমরা এগুলো বাড়ি থেকে পড়ে নেবে, সব সহজ জিনিস। You have heard the term spark muscles and shunt muscles. You have heard the term spark muscles and shunt muscles. What do you mean by a spark muscle? What do you mean by a shunt muscle? Anybody? What is a spark muscle and what is a shunt muscle? Next. What is a shunt muscle and what is a spark muscle? From the origin point to the insertion, and the distance is at the center point of this joint. So the length, this one is C, and the length, this one is F. If you make the components of this vector, this component vector is distributed in two axes, the vertical axis and the horizontal axis. Now, what this component is doing? What is the function of this component of muscle action? What is the action of this component of the muscle action? This is fixing the bone to the joint. This component is fixing the bone to the joint, so that during the swing action of this component, this distal bone doesn't get detached from the joint. I repeat, this component is fixing the bone to the joint, and this component is the swing component or the movement component. C by F determines the spark or shunt component. If it is greater than 1, that is swing component is more than the fixing component, then it is a spark muscle. If the lower part is more than the swing component, then it is a shunt muscle. So what is the meaning of a spark muscle? Spark কথাটার মানে কি? Spark কথাটার মানে কি? Anybody? Spark কথাটার মানে কি? It is the sudden increase in activity or energy. Write down. Spark means it is the sudden increase in activity or energy. All right. Can you give
Example of a shunt muscle, example of a spark muscle. Example of a shunt muscle, example of a spark muscle. Biceps brachii and brachialis, all right. And the shunt muscle, if I draw this diagram in a different way, here C is much more than the F component. Component C from the origin point to the joint line is much more than the insertion point to the joint line, isn't it? Which one is more? One component ta beshi. Origin point থেকে insertion point, ঠিক আছে? এই অ্যাক্সিসটা যে কম্পোনেন্ট যেটা সি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট সেটা বেশি, ঠিক আছে? শান্ট কম্পোনেন্টটা ছোট। So this muscle has little capability in joint stability. This muscle has little capability to maintain the joint stability. The shunt component is very poor. The shunt component is very poor, attaching the joint components together. But the swing component much higher. এই কম্পোনেন্টটা অনেক বেশি, তাই তো? সুইং কম্পোনেন্টটা অনেক বেশি। This is a spark muscle and this one is a shunt muscle. Example of shunt muscle in the superior extremity is এই পড়াশোনা করছো না তোমরা, এরকম করলে হবে না, এগুলো সহজ কোশ্চেন, এগুলো সহজ কোশ্চেন বাবা। ব্রেকিওরেডিয়ালিস, টু জয়েন্ট মাসল ব্রেকিওরেডিয়ালিস। ব্রেকিওরেডিয়ালিস কথাটা উচ্চারণ করলে হবে না, এটা বলতে হবে টু জয়েন্ট মাসল ব্রেকিওরেডিয়ালিস। অলরাইট, biceps and brachialis, these are one joint muscle and these are spark muscle and brachioradialis is a shunt muscle. দেখো না কোন কম্পোনেন্টটা বড় হবে, এইখানে যদি ওর অরিজিন হয়, এখানে যদি ওর ইনজারশন হয়, ঠিক আছে? তাহলে পুলটার কম্পোনেন্ট ভেক্টোরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করে দেখো, তাহলে বলতে পারবে যে কোন মাসলটা কীরকম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, perhaps you don't know a basic information about anatomy is that the collagen fibers throughout the body, a group of collagen fibers throughout the body ends up in the proximal third of a joint and then next group starts. কি বললাম কথাটা? যত কোলাজেন ফাইবার্স আছে, bundles of collagen fibers run in our body in a pattern, and that is they end up in the proximal part of a joint and the next group starts from the middle to third of another group for another joint. বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? বোঝা গেল না কথাটা, না বোঝা গেল না? আমাদের শরীরে এই যে কোলাজেন ফাইবার্স গুলো রয়েছে, ঠিক আছে, সেই কোলাজেন ফাইবার্সটা একটা গ্রুপ অফ কোলাজেন ফাইবার ধরো দড়ির মতো এর উপরে আসছে, সেইটা প্রক্সিমাল থার্ডে সেটা শেষ হয়ে যাবে, নেক্সট গ্রুপটা শুরু হয়ে যাবে প্রক্সিমাল থার্ড অফ আ জয়েন্ট, শেষ হয়ে যাবে। এই যে ব্রেকিয়ালিস মাসল, বাইসেপস ব্রেকিয়াই, এই মাসলগুলো কোথায় ইনজারশন আছে? প্রক্সিমাল থার্ডের মধ্যেই আছে ইনজারশনগুলো, ঠিক আছে? তারপরে নেক্সট গ্রুপ অফ মাসল শুরু হয়, তাহলে আর এবং ওভারল্যাপিং থাকবে এবং ডিস্টাল ওভারল্যাপিং থাকবে প্রত্যেকটা কোলাজেন ফাইবার্সের গ্রুপের সাথে। সেই জন্যই আমরা দেখি যে একটা মাসল এইখানে শুরু হয়েছে, পরের মাসলটা একটা মাসল এইখানে শুরু হলো, আরেকটা মাসল এইখানে শুরু হবে, আরেকটা মাসল এইখান থেকে শুরু হলো, ঠিক আছে? তাহলে এইটুকুটা ওভারল্যাপিং রইল। এটা থাকে হচ্ছে ডিউ টু দ্য নেচার অফ দ্য কোলাজেন ফাইবার্স ইন আওয়ার বডি। একটা গ্রুপ অফ কোলাজেন ফাইবার্স, একটা বান্ডল অফ কোলাজেন ফাইবার শেষ হয়, ঠিক আছে, নেক্সট গ্রুপটা স্টার্ট হয়, কিন্তু এই যেখানটা স্টার্ট হবে সেখানে ওভারল্যাপিং থাকে
এবং এটা প্রক্সিমাল থার্ড, মোটামুটি রাফলি প্রক্সিমাল থার্ড আর ডিস্টাল 2/3 এর মধ্যেই আমরা এই ফিনোমেননটা দেখতে পাই। ঠিক আছে, একজন একটু বাইসেপস মাসল ডেসক্রাইব করো। somebody please describe the biceps muscle, biceps brachiae. অরিজিন কোথায় বাইসেপস ব্রেকিয়াই? কটা হেড আর ইনজারশন পয়েন্ট, এইটুকুটা বলো, আর ক্যারেক্টার অফ ফাইবার্স বলো। বলো। Through the deep fascia, it is attached to the posterior border of the ulna. Okay? Radius? No. Posterior border of ulna, not radius. Radius e to or insertion royeche, not the bicipital aponeurosis. Can you tell me a movement that can be shown for the bicipital aponeurosis? Bicipital aponeurosis কোন মুভমেন্টে কাজ করে সেই মুভমেন্টটা দেখাতে পারবে? Which movement? Can you show me that the bicipital aponeurosis is contracting? দেখাতে পারবে bicipital aponeurosis-টা কন্ট্রাক্ট করছে in which movement? দেখানো যাবে না। bicipital aponeurosis মানে তো মাসল ফাইবার, these are flattened muscle fiber. সো এটা কন্ট্রাক্ট করছে, আমি দেখাতে পারবো না। কোন মুভমেন্ট বলো, যে কোন মুভমেন্ট দিয়ে আমি দেখাতে পারবো? হ্যাঁ, প্র্যাকটিস ইট। ঠিক আছে, ইউ রেজিস্ট ইন্টারনাল রোটেশন, ইউ জাস্ট রেজিস্ট ইন্টারনাল রোটেশন and see the muscle. Resist internal rotation and see the muscle. তোমাদের হাতে দেখো, রেজিস্ট ইন্টারনাল রোটেশন, এটা ইন্টারনাল রোটেশনটাকে তুমি রেজিস্ট করো, করলে দেখবে এখানে যেখানে বাইসিপিটাল ব্যান্ডটা আছে সেটা কন্ট্রাক্ট করে গিয়েছে। দেখো, এই যে এটা কন্ট্রাক্ট করছে, একদম ডিস্টিংক্টলি কন্ট্রাক্ট করছে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে ব্যান্ডটা, ঠিক আছে, কন্ট্রাক্ট করছে, দেখা যাচ্ছে। সো রেজিস্টিং দ্য ইন্টারনাল রোটেশন অফ forearm, resisting the internal rotation of forearm, you can demonstrate that the bicipital aponeurosis is contracting. Write down. Take a note. Resisting the internal rotation of the forearm, you can demonstrate that the bicipital aponeurosis is contracting. So it flexes and supinates. It flexes and also supinates. All right. So the anti-gravity action or anti-gravity units in the bicep muscles are much more than anything else. All right. So it is a small motor unit muscle or it is a large motor unit muscle. What is the definition of or understanding of motor unit? Motor unit কাকে বলে? এই যে আমি কথাটা বলবো যে এটা স্মল মোটর ইউনিটের মাসল না লার্জ মোটর ইউনিটের মাসল, তার আগে আমায় জানতে হবে হোয়াট ইজ এ মোটর ইউনিট। মোটর ইউনিট কাকে বলে? দেখো, স্মল একটা না একটা মাসল কিন্তু তোমাদের ডেসক্রিপশন দেয়ই সব সময়, ঠিক আছে, শর্ট নোট আসে না, একটা না একটা মাসল কিন্তু থাকেই, ঠিক আছে, একটা কেন, এখন তারও বেশি থাকে, আর ভাইভাতে তো তোমাদের জিজ্ঞেস করাই হয়, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ আ মোটর ইউনিট? মোটর ইউনিট কাকে বলে? একটা নার্ভ ফাইবার, সিঙ্গেল নিউরন যতগুলো মাসল ফাইবার ইউনিটের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ফর অ্যাকশন,
that is called a motor unit. What is the relation of motor unit with precision of action? Motor unit এর সাথে action এর precision এর কি difference? In our body, there is a muscle. We do not understand or feel that it has been contracting for so many hours without rest. ठीक की मसल की voluntary action? No, involuntary action is completely different thing. In volition, there is a muscle which has been working, and we do not know that it has been working, and it is the most. It's a postural muscle, of course, and it takes the load of contracting for hours together. আমাদের সবকটা মাসল রেস্ট পায়, কিন্তু এই মাসলটা ইউজুয়ালি রেস্ট পায় না আনটিল অ্যান্ড আনলেস উই আর অ্যাসলিপ। আমরা যতক্ষণ না ঘুমোতে পাই ততক্ষণ এই মাসলটা কাজ করে না। একটা সেই মাসলের নাম বল। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে মোটর ইউনিটের সাথে প্রিসিশনের কি সম্পর্ক, আর একটা মাসলের নাম করো যে মাসলটা কনস্ট্যান্টলি কন্ট্রাক্ট করে রয়েছে। আমি জানিও না যে সেই মাসলটা আমাকে ঠিক আছে ডে লং আমাকে কন্ট্রাকশন দিয়েই যাচ্ছে, তোমরা কেউ বলতে পারছো না। And it has a different kind of synapse. নিউরোমাসকুলার জাংশনটা সবগুলোকে আমরা কি বলি? মোটর এন্ড প্লেট বলি, হ্যাঁ। আর এই মাসেলের ক্ষেত্রে যে নিউরোমাসকুলার জাংশন হয় সেটাকে মোটর এন্ড প্লেট বলে। আমি পরে আসছি ব্যাপারটা। মোটর এন EN প্লেট PLAQUE বলে, ঠিক আছে। এনিওয়ে, বলো কোন মাসলটা সবচেয়ে বেশি মানে লংগেস্ট আওয়ার আমাদের শরীরে কন্ট্রাক্ট করে বসে থাকে, অ্যান্ড উই আর অ্যাওয়্যার অফ ইট। কোন মাসলটা সারাদিনে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রাক্ট করে, and whether it is a postural muscle or a precisely acting muscle. কোন মাসল লংগেস্ট আওয়ার কাজ করে আমাদের শরীরে, and without our notice, আমরা জানি না যে ও কাজ করছে। হার্ট, হ্যাঁ, কার্ডিয়াক মাসল। We are not in the discussion of cardiac muscle. We are talking about voluntary muscles and smooth muscles. হার্টেরও রিল্যাক্সেশন আছে, ইটস নট ওয়ার্কিং কন্টিনিউয়াসলি। হ্যাঁ, কি বলো? আইবল, সেটা কি বলো? আইবলের অকুলার মানে এক্সট্রা অকুলার মাসলস এর মধ্যে অরবিকুলারিস অকুলিস কোন মাসলটা আমাকে বলো? নট দ্য ডায়াফ্রাম। তুমি রেস্ট করলে, একটু রেস্ট করলেই আইটাও রেস্ট পেয়ে যায়, হ্যাঁ। তুমি একটুখানি চোখটা বন্ধ করলেই আইটাও রেস্ট পেয়ে যায়, কিন্তু এই মাসলটা কখনো পায় না। ইউ হ্যাভেন্ট টাচড ইট এভার, তোমরা কখনো এই মাসলটায় টাচ করে দেখো না। Until and unless you are asleep, this muscle is active. ঠিক আছে? Touch your temporalis muscle. Touch your temporalis muscle. ঠিক আছে? This is remaining contracted. This is remaining contracted. This is not relaxed. This temporalis muscle is remaining contracted for maintaining focus of our mind as well as the eyes. And this muscle makes, in case of biceps brachii, we see large motor units. In case of biceps brachii, we see large motor units. But in case of temporalis muscle, we see small motor units organization.
যত বেশি স্মল মোটর ইউনিট এক জায়গায় অর্গানাইজ করে কোনো মাসলকে সাপ্লাই দেবে, ঠিক আছে, তার প্রিসাইজ অ্যাক্টিং capability to act precisely, ঠিক আছে, লাইক আওয়ার ডিজিটস, এগুলো প্রিসাইজলি কাজ করতে পারে তো, ঠিক আছে। আর আমাদের ওদিকে ট্রাপিজিয়াস বলো, বডি মাসলস যেগুলো, ঠিক আছে, ট্রাপিজিয়াস, ওদিকে রোটেটার্স, মাল্টিফিডাস, লঙ্গিসিমাস, এই সমস্ত যে পস্চুরাল মাসলসগুলো, ঠিক আছে, দিস মাসলস আর related to long type of contraction. They will contract for long duration. Their unit is small motor unit or large motor unit. This is my question. ওদের মোটর ইউনিটটা স্মল মোটর ইউনিট না লার্জ মোটর ইউনিট, কোন অর্গানাইজেশনে কাজ করে, আর যেগুলো প্রিসিশন মাসল সেইগুলো স্মল মোটর ইউনিট না লার্জ মোটর ইউনিট, কোন ইউনিটে কাজ করে, এই 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 কোশ্চেনটা আমি করেছি তোমাদের কাছে। বলো, গিভ মি দ্য আনসার। Don't juggle the question haphazard manner. Make yourself organized. Whether the motor units of hand, our hand, that perform the most accurate job, precise job, are small or large? If small, why? If large, why? যদি স্মল হয় তাহলে কেন, যদি লার্জ হয় তাহলে কেন, আর যদি হয় তাহলে ওরা কিভাবে অর্গানাইজ? না, তোমাদের মাসল কিছু এবং আবার পস্চুরাল মাসলস, আমাদের যে ব্যাকে যতগুলো মাসলস আছে, ঠিক আছে, তোমার in between the ribs and the transverse process and in between the transverse process and the spine, the muscles like the rotators, multifidus, longissimus, iliocostalis, all these muscles are postural muscles and they remain contracted for hours together. But this muscle, that is the temporalis. Temporalis is a muscle which remains contracted longer than these postural muscles. And I have said its connection with the nerve is also a different. It is a motor end plaque. Temporalis তোমরা সার্জারি ওপিডি অ্যাটেন্ড করো? কেউ না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? ফার্স্ট ইয়ার তো কি হয়েছে, গ্রুপ করে নিলে, ঠিক আছে, যে এই 7 জন বা এই 10 জন যাবে, ওদের নোটসটা আমরা রেখে দেব, ঠিক আছে। শর্ট কেস দেখে রাখো, যত বেশি সার্জারিতে শর্ট কেস দেখবে, ঠিক আছে, কারণ যেগুলো চলে যাবে সেগুলো আর দেখতে পাবে না, যেগুলো চলে যাবে সেগুলো আর দেখতে পাবে না, ঠিক আছে। এই মোটোরেন প্লেকের টিউমার দেখেছো তোমরা, ঠিক আছে, ইটস নট পসিবল ফর ইউ ইফ ইউ ডোন্ট ফলো দ্য ওপিডি, ঠিক আছে। 1.5 ইয়ার যাক সেটা বড় কথা নয়। এনিওয়ে, বলো আমাকে, যেটা কোশ্চেন করলাম সেটা আমাকে বলো। এই মাসেলের মোটর ইউনিট ছোট না বড়? হ্যাঁ, স্মল। আর টেম্পোরালিসে ছোট না বড়?
Remember, all the postural muscles have prolonged contraction. All right, and their height of contraction is never much more until and unless forced. So these are large motor unit capable of contracting for prolonged hours without tiring. This is the description of postural muscles. And the reverse is for the precisely working muscles. বলো একজন কি বললাম কথাটা আমি? The postural muscles are having large motor units capable of contracting prolonged hours without tiring, and they don't have the spart action. তাদের কি নেই? স্পার্ট অ্যাকশন নেই, ঠিক আছে? তাদের স্পার্ট অ্যাকশনটা নেই, মানে সাডেন ইনক্রিজ ইন অ্যাক্টিভিটি অর এনার্জি, ইন স্পিড অর এনার্জি, দিস ইজ নট পসিবল। এটা তাদের দ্বারা হয় না। তুমি টেম্পোরালিস মাসল দুটোকে এমনভাবে কিছুই করতে পারবে না যা দিয়ে সাডেনলি তুমি একটা প্রচন্ড ফোর্সফুল কাজ পেতে পারো, ঠিক আছে? when you describe things, this material, এই যে মেটেরিয়াল অ্যান্ড অবজেক্টিভ জিনিসগুলো তোমাদের সেই ডেসক্রিপশনে থাকে না। You cannot score without writing such things in your answer. তোমার আনসারে তুমি একটা বাইসেপ ব্রেকিয়ে একটা মাসল, আচ্ছা কেউ একজন একটু কোরাকোব্রেকিয়ালিস বলো শুনি আমি একটু। somebody please tell me the coracobrachialis muscle. একজন কেউ আমাকে একটু কোরাকোব্রেকিয়ালিস বলো। আমার সাথে তোমাদের অনেকদিন কন্ট্যাক্ট নেই, আমি সেই জন্যই কোয়েশ্চেনগুলো করছি। প্রথম দিনই এসে পড়াতে শুরু করা যায় না, ঠিক আছে? বলো কোরাকোব্রেকিয়ালিস একটু বলো শুনি আমি। এই কেউ একজন বল কোরাকোব্রেকিয়ালিস, দুটো চারটে করে ওয়ার্ড বল, তবে দেখবি জিনিসটা শুরু করা যায়। অলরাইট, বলো। When you mention that this is a conjoint tendinous origin at the tip of the coracoid process, always mention that coracobrachialis is medial and short head of biceps is lateral. I repeat, whenever you mention the origin of coracobrachialis from the tip of the coracoid process, always mention that it is medial and short head of biceps brachii is lateral. Number 1. Number 2, বলো। গুড, তারপরে বলো। হ্যাঁ, অরিজিন হয়েছে, অলরাইট। ঠিক আছে, মিড শাফট, হ্যাঁ মিড শাফট, মিড বর্ডার, ঠিক আছে? It is roughly over the medial border or the medial intermuscular septum, and the area where coracobrachialis gets inserted, there is deficiency of intermuscular septum. In case of our leg, in femur, তোমাদের লোয়ার লিম্ব পড়ানো হয়নি, এই জিনিসটা এমন হয়েছে না একটা। লোয়ার লিম্ব যখন পড়ানো হবে, you will see that there is a medial most other than the femoral and hamstring, that is flexion and extension compartment. There is a rough separation or space for the adductor compartment, that is adductor magnus, adductor longus, brevis, etc. But in case of arm, we don't have the scope to accommodate any adductor muscle. আমাদের কাছে কোনো স্কোপ আছে অ্যাডাক্টর বা অ্যাবডাক্টরকে অ্যাকোমোডেট করার? কোনো জায়গা আছে আমাদের? দুটো ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, যেটা ডিপ ফাসা, সেটা এরকম করে এসে আবার মিডিয়াল বর্ডার আর ল্যাটারাল বর্ডারে, ঠিক আছে, এসে অ্যাটাচ করে যায়।
জাস্ট দুটো কম্পার্টমেন্ট, সামনেরটা এক্সটেনশন সামনেরটা ফ্লেকশন কম্পার্টমেন্ট, পেছনেরটা এক্সটেনশন কম্পার্টমেন্ট। কোনো অ্যাডাক্টর মাসেলের কোনো গল্প নেই। তাহলে অ্যাডাক্টর মাসেল আর অ্যাবডাক্টর মাসেল, দ্যাট ইজ দ্য deltoid and coracobrachialis, what is the peculiarity in their insertion? ওদের ইনজারশনের মধ্যে পিকুলিয়ারিটি কি আছে? বাবা ডেল্টয়েড মাসেল রোজ শর্ট নোট দেয়, ডেল্টয়েড মাসেল খুব ভালো করে পড়তে হবে আর বলতে পারতে হবে তো এদের গ্যালান্ট্রি ব্যাচটা এইখানে কেন দেয়। ওদের যদি কোনো ব্যাচ দেয় কোথায় বেঁধে দেয়? ডেল্টয়েডের ইনজারশনের কাছে। কেন? ডেল্টয়েডের ইনজারশন পয়েন্টে মিলিটারি ব্যাচ কেন অ্যাটাচ করা হয়? আর হোয়াট ইজ দ্য peculiarity of insertion of deltoid muscle and the coracobrachialis? তোমরা শুধু কোয়েশ্চেন তৈরি করছো, কোয়েশ্চেনের নোট তৈরি করছো, ইউ আর নট রিডিং দ্য সাবজেক্ট। The subject is very much interesting. It is not a dry one. এই যে বললাম আজকে কোয়েশ্চেন করলাম যে একটা ব্যাচ কেন, মিলিটারি ব্যাচ কেন ডেল্টয়েডের ইনজারশন পয়েন্টে বেঁধে দেওয়া হয়? তোমরা কেউ ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়ছো না, পড়লে এটা পেয়ে যেতে। তোমাদের ফোর আর্ম কতদূর, তোমাদের আর্ম কতদূর পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিজিটস পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। হ্যান্ড 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 চলছে। হ্যাঁ, পাম হয়নি। আচ্ছা, তারপরে ব্রেকিওরেডিয়ালিসের ইনজারশন কোথায় বলতে পারবে? ব্রেকিওরেডিয়ালিস কোথায় ইনজার্ট করে? এরা পড়ছে না, এই ছেলে পেলেগুলো এরকম করলে হবে না। হ্যাঁ, একটা কনস্ট্যান্ট ফ্লো থাকতে হবে অ্যানাটমিতে, নয়তো মনে পড়বে না পরীক্ষার সময়। ইউ উইল নট বি এবল টু রিকল ইট, পরীক্ষার সময় মনে করতে পারবে না। ঠিক আছে? অ্যানাটমি ইজ নট আ টাফ সাবজেক্ট, বাট অলসো ইটস নট অ্যান ইজি সাবজেক্ট। ঠিক আছে? একটা রেগুলার অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস যদি থট না থাকে, থট প্রসেস যদি তুমি ইন্টারাপ্ট করে দাও, পড়লেই না 10 দিন 15 দিন, ঠিক আছে, তাহলে আবার এই পুরো অর্গানাইজেশনটা তৈরি করতে হবে, তবে তুমি আবার রিকল করতে পারবে, তা নাহলে কিন্তু পারবে না। বলো। বেস অফ দ্য সাইলেন্ট প্রোডাক্ট অফ রেডিয়াস ওই পর্যন্তই, আর যায় না। Extensor carpi radialis longus, lateral epicondyle. Oh, origin, acha, origin, okay. Good. Dorsal surface of second metacarpal. Dorsal surface of second metacarpal. All right. Now tell me the arrangement of the muscles in the front of the forearm. Muscles গুলো কিভাবে আছে আমাকে বলো, one by one. তোমরা এইটা কেন বলতে পারলে না? অ্যাডাক্টর মাসল আর মানে ডেল্টয়েড আর কোরাকোব্রাকিয়ালিস, তাদের ইনজারশন ডিসেকশন হয়নি তোমাদের ফোরআর্মে? ফোরআর্ম ডিসেকশন হয়েছে তোমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা দেখোনি কোরাকোব্রাকিয়ালিসের ইনজারশন? কোরাকোব্রাকিয়ালিস ইনজারশন দেখোনি? ডেল্টয়েডের ইনজারশন দেখোনি? ঠিক আছে, ডেল্টয়েডের ইনজারশন সবসময় এরকম একটা ভি হয় তা না, কিন্তু ডেল্টয়েডের ইনজারশনের অনেক গল্প আছে, মানে অনেকগুলো জায়গায় দেখবে ডেল্টয়েডের ইনজারশনের অনেক রকম
অনেকগুলো ফর্ম আছে, ফরম্যাট আছে, শুধু এরকম করে ভি এর মতো ইনজার্টেড থাকে না ডেল্টয়েড মাসেলসগুলো, ঠিক আছে? তো তোমাদের তো ডিসেকশন হয়েছে, তোমরা দেখোনি, তোমরা নিজেরা কি বলে, আমি যতদূর শুনলাম তোমরা নিজেরা প্রোব করে দেখছো না, কিন্তু টিচার যা বলে দিচ্ছে ওইটুকুই, নিজেরা কিন্তু কেউ এনকোয়ারি করছো না, কেউ দেখছো না। আমার কাছে এই খবরটাই এসছে, দিস ব্যাচ ইজ নট প্রবিং দ্য মাসেলস। তোমাদের তো দেখতে হবে। আমি বলে দিলাম যে ওর দুটো হেড আছে, তো দুটো হেড আছে, তিনটে থাকতে পারে না। আমি বললাম ওর দুটো হেড আছে, দুটো হেড আছে, তিনটে থাকতে পারে না। সেই স্কোপটা আছে কিনা তোমাদের তো চেক করতে হবে। বলো, আমি কোশ্চেন করলাম একটা, সেটা বলো, কি জিজ্ঞেস করলাম? Formation of belly, when you describe a muscle, there should be clear mention of whether the origin is tendinous or fleshy. After that, whether it forms fleshy belly or tendinous or aponeurotic part. Then whether it যদি more than one or belly থাকে, where does it unites? Whether it remains open before insertion or it unites early, giving rise to a more spacious belly. কি বলতে চাইলাম আমি, যখনই আমি একটা মাসেলকে ডেসক্রাইব করছি তখন প্রথমে তো আমি মেনশন করলাম হেডস অফ অরিজিন। অলরাইট, হেডস অফ অরিজিন বলার সময় আমি বললাম যে এটা ফ্লেশি না টেন্ডিনাস। যদি হয় ফ্লেশি বা টেন্ডিনাস হোয়াট এভার, ওটা মিট করলো কিনা, করে একটা সিঙ্গেল, ঠিক আছে, সিঙ্গেল ফ্লেশি মাস দিল কিনা, ঠিক আছে, অ্যান্ড বিফোর ইনজারশন ওয়েদার ইট ইজ রিমেইনিং ফ্লেশি অর টেন্ডিনাস। ঠিক আছে, এবার বলো কোরাকোব্রেকিয়ালিসকে ডেসক্রাইব করো। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, টাইম শেষ হয়ে যাবে। Which group of muscles maintains a joint? Which group of muscles maintains a joint? Ordinarily, what we think that pectoralis major and pectoralis minor is a pair. Pectoralis major and pectoralis minor is a pair. তাই মনে হয় না? বোঝা গেল না কথাটা? টিরিস মেজর, টিরিস মাইনর, ওরা একটা পেয়ার। পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর একটা পেয়ার হওয়া উচিত, হ্যাঁ না? না, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার মানে আমি বলছি যে আমার এই যে ডিপ লেয়ার অফ মাসল, দ্যাট ইজ দ্য পেক্টোরালিস মাইনর, ঠিক আছে, দে উইল মেনটেন দ্য জয়েন্টস forming with the ribs and with the scapula. কি বলতে চাইলাম, যে ও স্ক্যাপুলার সাথেও জয়েন্ট মেনটেন করবে আর রিবসের সাথেও করবে। But the thing is that in action, pectoralis major is not a co-runner to pectoralis minor. Pectoralis minor and serratus anterior are the co-runners. ঠিক আছে, serratus anterior এর অরিজিন কি আর pectoralis minor এর অরিজিন কি? বলো বলো, হ্যাঁ বলো। থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ রিবস থেকে তার সঙ্গে আরেকটা কথা বলতে হবে, তার সঙ্গে আরেকটা কথা অ্যাড করতে হবে, বিয়ন্ড দ্য কোস্টাল কার্টিলেজ। Beyond the costal cartilage, these two muscles are like a two leaves, এরকম করে দুটো পাতা যেরকম থাকে সেরকম, ঠিক আছে। এই দিকে পুরো আমার ওয়ালকে, ঠিক আছে, সারাউন্ড করে এই দিকের ভার্টিব্রাল বর্ডারে এসেছে হচ্ছে আমার সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র, ঠিক আছে। আর এই হাতটা, এইটা
ঠিক আছে, এইটা টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড প্রসেস হচ্ছে টিপ অফ দ্য coracoid process. And remember all the ligaments related to coracoid process, that is acromioclavicular ligament, coracoclavicular ligament, all these are ligamentous parts of what? Pectoralis minor. So the deep section that maintains the, ordinarily what we understand, how do we climb a tree? আমরা গাছে উঠি কি করে? কোন দুটো মাসল কি ইউজ করে আমরা গাছে উঠি? কোন দুটো মাসল কি ইউজ করে আমরা গাছে উঠি? হাউ ডু উই ক্লাইম্ব আ ট্রি? কোন দুটো মাসল কি ইউজ করে আমরা গাছে উঠি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নো নো, মহা মুশকিল লোকেদের পাল্লায় পড়া গেল। মাসলকে যখনই পড়বে তখনই, ঠিক আছে, 2 leaves of a ব্রাঞ্চ এরকম ভাবে পড়তে হবে, ঠিক আছে। ওরা এরকম করে থাকলে কি কি পাই, এরকম করে থাকলে কি কি পাই। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া টু স্টাডি দ্য মাসলস। নাও টেল মি হুইচ 2 মাসলস হেল্প আস ইন ক্লাইম্বিং? কোন কোন মাসল আমাদের গাছে চড়তে হেল্প করে? আর কোশ্চেন হচ্ছে আমি এগুলো কেন বলছি, তাই তো? বলো এই ছেলেরা, কি রে, গাছে চড়নি তোমরা কখনো?